BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The first news stories come from Israel. La primera historia viene de Israel. Okay, the first story. La primera historia. How many people can read the Hebrew there at the bottom? ¿Cuántas personas pueden leer el hebreo ahí abajo? Can you read that there, Joshua? America. America. America, that's why. América. Did you know in 1620 Ustedes saben que en 1620 that the national language of this new nation que la lengua nacional de esta nueva nación was going to be Hebrew? tendría que ser hebreo? Okay. William Bradford, the leader there in the New World, William Bradford, aquí el líder de la nueva nación, with the Pilgrims, he wanted to make the national language Hebrew. de los peregrinos, él quería que la lengua nacional de aquí fuera el hebreo. I think we should go back to it. Yo creo que deberíamos de regresar a eso. All right, going on to the next slide. La próxima historia. They discovered something really interesting in Israel this week. En esta semana han descubierto algo bien interesante It was actually discovered by a teenager. y fue descubierto por un adolescente. In the Bible, in the book of Genesis, we talk about the Canaanites. En la Biblia se habla de los cananitas. They found a fortress that was a Canaanite fortress, which was 3,700 years old. Y han encontrado un fuerte que es de 3,700 años de antigüedad. That's a pretty interesting thing. Es algo bien interesante. Okay, going on to the next story. En la próxima historia, The people that want to put Israel out of business las personas que quieren poner a Israel fuera del negocio are not doing a very good job. no están haciendo un buen trabajo. There's a company called SodaStream, Y hay una compañía que se llama SodaStream, where if you like soda, que si le gustan la you soda, can make your own soda at your home. ustedes pueden hacer su propia soda en casa. It's a machine that carbonates the water and makes the soda for you. Es una máquina que carboniza el agua y puede convertirla en soda por Well, usted. so many people want to make soda at their own home. Y si hay personas que quieren hacer la soda y la gaseosa en su propia The casa, Israeli company has now hired 300 new employees. Israel está empleando a 300 nuevas personas. And they're now up to 1,400 employees. Y actualmente tienen unos 1,400 empleados. I guess a lot of people like soda, Creo que muchas personas les I gusta don't la like gaseosa. A mí no me but gusta. I wish them success. Pero me gustaría que And you y see, los deseos. they hire everybody in this company. Ellos quieren emplear a muchas personas en la As you compañía. see there, a Muslim woman working at the company. Así como pueden ver ustedes esta musulmana que está empleada ahí en la compañía. So those bad Israelis hiring those Palestinians. Eso es lo que sucede con esos israelíes malos que emplean a todo el mundo. Israel has also done another wonderful health thing this week. También Israel ha hecho algo bien maravilloso en esta semana. They discovered how to test skin cells Ellos han descubierto cómo hacer una prueba de la piel that will become cancer cells for brain tumors before they become those type of cells. que pueden detectar el cáncer en la piel antes que se convierta en un tumor. Those bad Jews just trying to help people with brain cancer. Esos judíos malos están intentando de ayudar a aquellas personas que tienen cáncer en el cerebro. Those mean people. Esas personas I know malas. there's a few people here that might have brain cancer. Yo sé que hay muchas personas aquí que deben tener cáncer. Have you met de people that cerebro. have brain cancer or that you think that they might have it? ¿Has conocido personas que crees que tienen cáncer de cerebro? Puede tener cáncer. Hey, anti-Semitism stories. Noticia de antisemitismo. Pretty soon the Rio Olympics are going to be happening, right? En una fecha muy cercana, las Olimpiadas en Río, en Brasil, van a estar aconteciendo. Nobody's really going to those Olympics. Hay muchas personas casi nadie va a estar And asistiendo. Al-Qaeda was saying murder the Israeli athletes while they're in Rio. Al-Qaeda ha dicho que maten a los atletas israelíes que vayan a los juegos. So
They got some serious protection going on for the Israelis. Así que van a tener que hacer una protección bien seria a los atletas de Israel. Okay, the next story comes out of Georgia. La próxima historia viene de Georgia. There's a man with more melanin in his skin than me. Hay una persona con más melanina que yo en su piel. He's a Democrat. Él es un demócrata. His name is Hank Johnson. Su nombre es Hank Johnson. He said that the Israelis are like termites. Él dice que los israelitas son como termitas. You wouldn't want me to say something bad about black people, would you? Comen termitas. Son como comejense. Okay? They're like termites. Son como comegen, The termitas. Jews are like termites. Que los judíos son termitas. Why is that okay? And, Black Lives Matter is not saying something about that. ¿Y por qué ¿cómo es? La gente negra importa? ¿Por qué no dicen nada al respecto? All right, next story. La próxima historia. End time prophecy. Please take note of what's going on around the world. Tomen nota de esto, estas noticias arrancadas los encabezados. Okay? In Zechariah 12, verse 3, Y en Zacarías 12, versículo 3, it talks about all nations in the end of days turning against Israel. habla de que todas las naciones le darán la espalda y vendrán en contra de Israel. I don't know if anybody watched the Democratic National Convention, Yo no sé si alguien ha visto la convención demócrata de la nación, but outside the convention they were burning Israeli flags. pero afuera de la convención estuvieron quemando la bandera de Israel. I didn't know the Israelis were running for president. Yo no sabía que los israelitas estaban corriendo para la presidencia, Because if Benjamin Netanyahu ran for president, I would certainly vote for him porque si Benjamín Netanyahu estuviera corriendo a la presidencia, yo ciertamente votaría por over él, Dumb and Dumber. en contra de Dumb and Dumber. But Tonto this y- tells you a lot about the spiritual aspect of our nation. Pero esto dice mucho del aspecto mental de la nación, And it is not very good at all. y no es nada bueno. When they're burning Israeli flags at the National Convention, Cuando ellos están quemando la bandera israelí en una convención, that is not very good. eso no es nada bueno. The Nazis are back. Los nazis han regresado. In Exodus 20, verse 16, Y en Éxodo 20, de versículo it 16, says, "Don't lie." dice que no mientas. The Nazis, before one of the lies that they told everybody Una de las mentiras que han dicho los nazis is the Jews were stealing all the body parts of the German children. es que los judíos han robado partes de los niños, parte So- de los órganos de los They niños. stopped all the Jewish doctors in Germany prior to World War II. Y antes de la Segunda Guerra Mundial detuvieron a todos los médicos israelíes judíos. So here in this news story, that lie is back. Así que en esta noticia, esa mentira ha regresado. At a university in Berlin, Germany, Y en una universidad en Berlín, Alemania, they claim that the Israelis harvest the Palestinians' organs. ellos han dicho que los israelíes están cultivando los órganos de palestinos. If we were harvesting organs, we wouldn't harvest unclean organs. Si estuviéramos almacenando órganos, estuviéramos haciéndolo no lo haríamos de inmundos. And a Palestinian is like a pig. Y los palestinos serían como cerdos. We wouldn't harvest their organs. No iríamos a cosechar sus órganos. But you see, this lie is now back 70 years later. Pero está viendo que esta mentira ha vuelto 70 años después. Next news story. La próxima noticia. In Psalm 148, verse 8, En el Salmo 148, verso it 8, talks about the fire obeying God's word. escuchamos y vemos que el fuego obedece al Señor, la voz de Okay. Dios. In this first story, in Greece, Y en Grecia, esta primera one noticia, of the Greek islands is on fire. una de las islas griegas está en fuego. Chiros? Chiros. Chios. Chiopet? Chios. Chios is on fire. They got this gigantic fire going on that island. Chios está en fuego y tiene este fuego gigantesco en su isla. And then the next story about fire, La próxima historia de fuego. California is on fire. También California está en fuego. Okay? Over 33,000 acres are now on fire and not being contained. Más de 30,000 acres están en llamas. Isn't it interesting? ¿No es esto interesante? A little while ago, they allowed
murder to be okay. Que hace un tiempo atrás ellos aceptaron que las muertes fueran aprobadas. That if you're sick with a terminal disease, we can come and kill you. Que si estás enfermo de una enfermedad terminal, podríamos venir a matarte. So assisted suicide is legal in California. Entonces quiere decir que el suicidio también es legal en California. Okay? So now they have over 33,000 acres on fire. Y ahora tienen más de 30,000 acres de terreno en fuego. John 17 verse 14. En Juan 17, verso 14, Messiah said you would be hated for following me. el Mesías dice que estará siendo odiado por seguirme. Here in France this past week, Aquí en Francia, those lovely peace-loving Muslims estos musulmanes adorables went into a Catholic church, fueron a una iglesia católica and because they were so manly, y porque ellos son tan amables, they beat up an old man tan hombres, golpearon a este hombre who was 84 years old, que era de 84 the años priest, and they slit his throat. y era sacerdote y lo degollaron. Why don't you guys come here? ¿Por qué ustedes no vienen aquí? Let's have a party. Vamos a tener una fiesta. Are you ready, Gideon's army? Yes. Oh, it'll be enjoyable to kick your butt down a flight of stairs. Sería tan satisfactorio patearte por la escalera And to make sure you're circumcised, y asegurarnos de que sea we circuncidado. have a tool. Y tenemos una herramienta para And eso. to make sure that you will never have children again, Y nos aseguraremos que no vas a tener más hijos castration. y te castraremos. Don't think I'm playing. I ain't playing. No crean que estamos You come jugando. in here, Si vienes aquí, party's going to begin. la fiesta comenzará. But the Pope, oh no, sorry, that was the next story. Okay, here to understand that we as followers of Messiah are under attack. Si te deben de saber que si somos seguidores del Mesías estamos bajo ataque. Okay, in Tennessee, which is supposed to be the Bible Belt, En Tennessee, que se supone que tienen que ser la campana de la Biblia, a newspaper would not run an ad for a Christian bookstore. un periódico no Yeah. fue eliminado Because it had the de word los- Christian in it. porque tenía cosas cristianas. Well, maybe nobody should buy that paper ever again. Pues deberías de dejar de comprar ese periódico para siempre. They wouldn't run an ad because it said Christian store. Dejaron de circular o de distribuirlo porque decían cosas cristianas. Well, the store's going to be very rich. Ahora la tienda va a ser muy rica. Just get yourself a good attorney, Busquen un abogado because that's illegal. porque eso ciertamente es So they're going to ilegal. own the newspaper soon. Entonces ellos van a adueñarse del periódico. Matthew. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. Matthew 24, verse 7, we're going to talk about a few war stories, everybody. Vamos a estar hablando de varias noticias de guerra en Mateo 24:7. Yeshua talks about nation versus nation and kingdom versus kingdom. Yeshua habla de nación contra nación y reino contra reino. Okay, in this first story, Y en esa primera historia, that person is the head of the Catholic Church. esa persona es la cabeza de la Iglesia He Católica. finally got something right. Él finalmente tiene algo de cierto. He doesn't get it hardly anything right, Él no tenía la razón, but this week he actually said something correct. pero en esta semana ha tenido algo de cierto. He said the world is at war.
Él ha dicho que el mundo está en guerra. Well, it took you long enough to understand that there, Franny. Así que Francisco te tomó un poco de entender esto. Then he's like, no, it's really not religion. Entonces después dijo, no, realmente no es nada religioso. One of your priests just got their necks slit by an animal. Uno de tus sacerdotes fue degollado por estos animales. Okay? There are no good Muslims, period. No hay musulmanes buenos, punto. Well, and if you think I'm wrong, people study history. Y si tú crees que estoy equivocado, por favor, estudia historia. Look up the Barbary Coast Mira las cosas de los bárbaros from 1783. de 1783. Okay? People talk about slavery. Esas personas hablan de esclavitud. The white people were being enslaved by the Muslims. Los blancos estarán siendo o estaban esclavizados por los musulmanes. The Muslims were attacking our merchant ships and making our people slaves. Los musulmanes estuvieron atacando nuestros botes y haciendo las personas esclavas. Next story. Y esta próxima historia, The Germans are finally getting fed up with the Muslims. los alemanes ya están cansados de los musulmanes. That's their police department breaking down the door of a mosque Esa es la policía rompiendo las puertas de una mezquita and raiding the mosque for bad stuff. y invadiendo la mezquita por cosas malas. What did Yeshua say? ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? Kingdom versus kingdom. Reino contra reino. That's why ISIS is around. Es por eso que ISIS está alrededor. What está does por ahí. ISIS stand for? ¿En qué se sostiene? ¿En qué se para ISIS? Islamic State. En estados islámicos, A kingdom. haciendo reinos. Next news story. La próxima noticia. Another story from Germany. Esta es otra historia de Now I have to Alemania. agree with the Muslims a little bit on this one. Y en esta puedo quizás estar de acuerdo con los musulmanes. In Germany, they like to swim naked. En Alemania les gusta estar nadando desnudo. Okay? And the Muslims are saying, we don't want you swimming naked. Y los musulmanes dicen, no queremos que estés nadando desnudo. But if you're swimming naked, I'm just not going to go there. Y si estás nadando desnudo, yo simplemente no iré allí. The Muslims say they're going to exterminate the Germans. Los musulmanes están diciendo que van a exterminar con los I guess if you're alemanes. naked, you can't hide your gun. Yo creo que si estás desnudo no puedes esconder tu arma. You might want a Speedo on there or something. Tendrías que tener un traje de baño espido o algo así. But to openly say we're going to exterminate somebody because you're naked swimming, Pero para decir que van a exterminar a alguien porque están nadando desnudo. next news story. La próxima historia. This is why you don't want the Muslims here. Es por esta causa que tú no quieres a los musulmanes aquí. In Turkey, it is basically all out martial law now. Y en Turquía ya es cierto que están en ley marcial. And anybody the president finds to be against him, Y cada persona se ha encontrado que está en contra de la presidencia. Amnesty International is saying they're being raped, tortured, and starved. Y la amnistía está comentando que van a estar torturando, robando, violando. It's coming here, everybody. Y eso viene aquí, Señor. When you burn an Israeli flag at a national convention, Y cuando estás quemando la bandera israelí en una convención nacional, that's a serious problem for God. esos son problemas bien serios para Dios. Sickness. How Enfermedad. many people like being sick? ¿A cuántas personas les gusta estar enfermos? Isn't it always so fun? ¿Y eso no es divertido? How many people hate mosquitoes? ¿Cuántas personas odian los mosquitos? Well, the mosquitoes are coming. Bueno, los mosquitos están viniendo. Okay, we have the first locally transmitted Zika virus confirmed in the United States. Y ya confirmado, tenemos el primer virus del Zika confirmado. You know, there's a part of Deuteronomy. Hay una parte en Deuteronomio. One of the curses is, I'll make you go crazy. Una de las maldiciones que dice que te haré volver loco. I'm going to take your mind away from you. Tomaré tu mente y la quitaré de ti. Okay? And this virus causes people to be retarded. Y este virus causa a las personas de estar retardados. Okay? And this virus is now here in the United Y States. este virus está aquí en Estados Unidos. It's those women mosquitoes who suck your blood. Y son mujeres mosquitos que te chupan la sangre. You know it's the woman mosquito that sucks the blood, right? Ustedes saben que el mosquito femenino, mujer, Yeah, que te it chupa la is. sangre, ¿verdad?
It's very interesting. Es bien interesante. Chupacabra. Next story. Y la próxima historia. Okay? Because of this, Y por causa de esto, they've stopped taking blood donations in Florida. ha detenido la donación de sangre en Florida. Now that's not good. Bueno, esto no es bueno. Not that we should be donating blood, No que deberíamos de donar sangre, but in case of war, pero en caso de guerra, the people will need blood transfusions. las personas van a necesitar transfusión de And when sangre. the blood supply is low, that's very dangerous for healthcare. Y cuando el abastecimiento de sangre baja, es muy mal para el cuidado de la salud. Next slide. Prosperity is gone. La prosperidad ha In desaparecido. Deuteronomy 28 verse 30, En Deuteronomio 28:30, the Lord said you're going to build a house, but you're not going to live in it. el Señor dice que tú harás una casa, pero no la vivirás. God said, I'm going to take your money away El Señor dice, voy a tomar tu dinero because you don't want to follow him. porque no quieres seguirme. Home ownership in the United States is at its lowest level ever. El nivel del adueñamiento de casa, el home ownership, en los Estados Unidos See, ha bajado ever. en toda la historia. You want to keep following your man-made ways? Go ahead. ¿Quieres seguir haciendo las cosas de los hombres? Ok, ve. God's taking things away one after the other on us. El Señor va quitando uno por uno las cosas. Next news story. Próxima noticia. This is a really big story out of Germany, Esta noticia es bien fuerte desde Alemania también. but because the president or the prime minister of Germany wants to welcome all the Muslims, Pero porque el primer ministro, presidente de Alemania quiere dar la bienvenida a todos los musulmanes, God has taken away the German money. el Señor también está quitando todo el dinero alemán. One of the largest banks in the world is called the Deutsche Bank. Uno de los bancos más grandes del mundo se llama Deutsche Bank. Okay? And they've lost 98% of their earnings. Y bajó Thank el goodness you left, 98% de He sus used to work ingresos. for them. But God provided another job. Pero el Señor provee otro trabajo. That's what happens when you follow Torah. Eso sucede cuando tú sigues y obedeces la Torah. You could have been working for the bank that's going under. Whee! Puedes estar trabajando en un banco que se desliza. But this is when you want Islam in your country. Pero es por esa la causa que tú no quieres el Islam en tu There are nación. 26 Muslim countries. Hay 26 naciones que son musulmanas. Pretty much all of them are garbage. Y la mayoría de ellos es basura, Okay? Except for Turkey. con excepción de Turquía. The rest, there's either very rich or nothing. Todos ellos o son muy ricos o no son nada. There's nothing in the middle. No hay nada en el medio. Next story. La próxima historia. Without a vision, the people perish. El pueblo perece por falta de visión. Proverbs 29 verse 18. Proverbios 29, 18. Okay? Without a vision from God and following Torah, the people perish. Sin una visión en Dios y la mente en la Torah, las personas perecen. Pay attention to this next story. Presten atención a esta And próxima historia. why you might want to come to Messianic Martial Arts or Gideon's Army. ¿Y por qué debería de venir a la Escuela Mesiánica de Artes Marciales, el ejército de Gedeón? The murder rate is up in 29 of the largest U.S. cities. El rango de muertes está aumentando en todas las ciudades, en 29 de la mayoría de las ciudades. And this came from the Wall Street Journal. Y esto ha venido del Wall Street Journal. So I highly recommend you learning how to defend yourself. Yo recomiendo que aprendas a defenderte. I highly recommend you getting a firearm. También recomiendo de que consigas un arma de fuego. The Torah says we can defend ourselves. La Torah dice que sí podemos defendernos. Or at minimum, get a really good slingshot. O mínimo consigue un Be like King David. un arco, una onda. You can get a slingshot. A wrist rocket. Tira piedra. Anybody have a wrist rocket when they were a kid? ¿Han tenido tira piedras? You know, get a couple of marbles. That'll knock somebody out. All right? All right, that's it for the news stories. Eso es todo de las noticias. If you're out there, hit the donate button like some of you did last week. Thank you very much. Si estás allá afuera, presiona el botón de donar. Algunos de ustedes lo Thank you, Lord. hicieron y muchas gracias. Shalom.
My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.